Xin chào buổi sáng tất cả quý vị, các anh chị, đối tác và chúng tôi thấy có rất nhiều anh chị chúng tôi đã có mặt rất là sớm. Với anh chị, bây giờ chúng ta đang mở sáng cho ánh mắt, chúng ta đang hào hứng cho sự kiện ngày hôm nay. Và kính chào các đại diện đến từ đội ngũ lãnh đạo Epson, cô Siêu và cô Ly, và chúng tôi đang có hàng trăm đối tác của chúng ta. Xin chào mừng tất cả mọi người đang có mặt tại buổi sự kiện ảo này. Xin chào. Và chào mừng quý vị đến tham dự buổi ra mắt chính thức của trụ sở chính và trung tâm cung cấp giải pháp quy mô khu vực của Epson. Tôi là Siro Lim, hân hạnh được đồng hành cùng quý vị sáng nay. Và đầu tiên, đại diện tập đoàn Epson, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đã đến tham dự của chúng tôi. Không chỉ những khán giả đang có mặt tại trung tâm giải pháp doanh nghiệp mà còn những quý vị đang tham dự sự kiện qua mạng, xem trực tiếp từ Singapore và nhiều quốc gia như Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam. Và nếu như bạn đang ở đó, xin hãy vẫy tay chào mừng được không ạ? Xin hãy comment để chúng tôi biết các bạn đang có mặt cùng chúng tôi. Và ngày hôm nay chúng tôi có một chương trình rất đặc sắc cho quý vị. Chúng tôi vô cùng hào hứng muốn chia sẻ buổi ra mắt này cùng quý vị, bởi vì các doanh nghiệp ngày nay nhận thêm trách nhiệm thực hiện ý thức về môi trường khi hành tinh của chúng ta đang đối mặt với những thách thức mới. Và đó là những thách thức chưa từng có. Và đây cũng là lý do vì sao Epson đang sử dụng công nghệ bền vững để giúp các doanh nghiệp thành công hơn và xanh hơn. Epson đã chuyển đổi ngành công nghiệp bằng cách tiếp cận bền vững mới, từ hệ thống tái chế giấy cải tiến đến hệ thống in và robot tiết kiệm năng lượng. Và đây cũng là một số trong chuỗi sáng kiến đột phá mà chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị trong hôm nay. Và không để quý vị chờ lâu hơn nữa, chúng tôi hân hạnh giới thiệu một nhân vật đến từ trụ sở toàn cầu tại Nhật Bản, ông Yasunori Ogawa, chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn Seiko Epson sẽ có đôi lời phát biểu. Good morning, everybody. I'm Yasunori Ogawa, Global President of Epson. Although I'm very disappointed I can't be with you today, I'd like to warmly and virtually welcome you all to our new Epson Southeast Asia headquarters and solution centers. Everyone is aware of the devastating effect of the pandemic here in Singapore, Southeast Asia, and around the world. In addition to this, humans are also facing the impact of climate change amongst many other issues. Looking forward, I believe that now is the time we must all look beyond material and economic wealth. People also need other less tangible forms of wealth and want to be enriched spiritually and culturally. I believe sustainability is a fundamental requirement for achieving this. Against this background, we recently established our aspirational goals of achieving sustainability and enriching communities, in addition to our corporate vision, Epson 25 Renewed, that aims to bring those goals to reality. At Epson, the starting point for all our business is asking ourselves questions such as how we can help to solve the issues facing society and how we can leverage our technologies to contribute positively to our communities. To be more specific, in an increasingly decentralized world, I believe we can use smart solutions to connect people, things, and information and contribute to society in scenarios as diverse as lifestyles, business, and manufacturing. Among our initiatives, we are putting strong emphasis on the environment and have expressed our aim to become carbon negative and to eliminate the use of non-renewable underground resources by 2050. To drive innovation,
Our plan is to combine our original, efficient, compact, and precision technologies with digital technologies and co-create with a multitude of partners for the benefit of society. The role of the Epson regional office in Singapore will be to deliver the resulting products and solutions to customers throughout Southeast Asia, and to co-create with partners in the region to help achieve the goals. In the new solution centers, I hope our customers will be able to experience products and solutions that contribute both to the environment and business. For example, our goal in printing is to leverage the advantages of our inkjet technology, which generates less waste and uses less energy than other printing methods. Our goal is to both reduce the environmental impact and improve productivity for printing in the office and home, and in commerce and industry. Today, you will also see our PaperLab, which allows you to recycle paper in the office without using the large quantities of water that are necessary in traditional paper recycling methods. Our ultimate aim here is to help close the resource loop by using our original dry fiber technology. In manufacturing solutions, Epson's role in innovation is to create highly productive and flexible manufacturing systems that are considerate of the environment. In visual communication, we can provide visual communications that help to support a diverse range of learning, working, and lifestyle scenarios. Finally, in lifestyle innovation, we will bring color to customers' lifestyles with watches that add craftsmanship to our efficient, compact, and precision technologies, and with co-created solutions that use our sensing technologies. To generate innovation that achieves sustainability and enriches communities, we will have to work even closer than ever before with our Southeast Asia partners. I hope you can join us. In the meantime, we must still continue to fight these pandemics, so please take care and look after your health. I'm looking forward to the day when I can finally meet you all face to face. Thank you. Và chân thành cảm ơn ông Ogawa, thật sự là những chia sẻ đầy cảm hứng để khai mạc chương trình. Và xin kính mời ông Siêu Jin Kat, giám đốc điều hành khu vực cho Epson Đông Nam Á, có đôi lời chia sẻ về những chiến lược đang diễn ra tại Epson cũng như những kế hoạch giúp chạm đến một tương lai bền vững hơn. Xin kính mời ông Siêu. Vâng, được bạn cùng tất cả các quý vị, và xin cảm ơn các quý vị đã có mặt ngày hôm nay ở đây, cũng như là các quý vị đến của Epson của khu vực Đông Nam Á. Thưa các bạn, với cái việc mà chúng tôi có các trung tâm mới đặt ở đây, ở Singapore đã gần 4 thập kỷ nay rồi, và chúng tôi có một sự rất là sẵn sàng. Điểm thứ hai, chúng tôi cho thấy sự cam kết của chúng tôi trong cái việc gọi là sẵn sàng để mà giải quyết các vấn đề ở đây về các sản phẩm, về các thiết kế, để làm sao có thể tạo thuận lợi tốt nhất cho các công việc và vấn đề môi trường bền vững. Và
nó cũng như là mang lại cho chúng ta tất cả các cái mong đợi ở đây vào việc với cái khách hàng của chúng tôi để tích hợp vào tất cả các cái hoạt động này để có thể làm cho các cái sản phẩm nó tốt hơn. Và về các cái vấn đề liên quan đến môi trường, đây là một trong những cái vấn đề mà chúng tôi rất là quan tâm từ bên Nhật Bản cũng như là tất cả các cái công ty ở đây, và để hoạt động và cái hoạt động liên quan đến các cái hài hòa này là một trong những cái mục tiêu của công ty, và chúng ta đã có một các cái văn hóa tôn trọng môi trường để chúng ta có thể làm tất cả những gì, và chúng ta sử dụng các cái công nghệ thân thiện với môi trường để mà phục vụ khách hàng cũng như là để đảm bảo các cái vấn đề về môi trường. Và năm nay và chúng tôi sẽ tập trung vào làm sao để đạt được các cái vấn đề này ở các cái cộng đồng, và để làm sao như các bạn đều biết là điều rất quan trọng là để có thể các cái để không dùng cái tài nguyên trong lòng đất vào năm 2050 cũng như là carbon âm để mà giải quyết các cái vấn đề này. Các cái kế hoạch chúng ta tập trung vào các cái mục tiêu thiên niên kỷ cũng như là các cái mục tiêu trên toàn cầu để cho phù hợp với các cái khu vực. Và sự thành công của chúng ta ở đây là rất quan trọng để làm sao đưa ra các cái giải pháp liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Để có thể thực hiện các cái vấn đề này, để có thể hoàn thành này, chúng ta sẽ phải kích hoạt ở khu vực Đông Nam Á. Cho phép tôi sẽ được giới thiệu thêm làm sao các cái hoạt động bền vững này có thể hỗ trợ giúp đỡ cho các cái khách hàng cũng như là khách hàng của chúng ta ở khu vực ở đây. Và để có thể và đó là cái công nghệ liên quan đến vấn đề xử lý giấy. PaperLab được thiết kế để tái chế giấy an toàn và quản lý giấy thải một cách thông minh, sử dụng ít hơn đến 99% lượng nước trong quy trình. Và cùng với đó thì chúng tôi hy vọng trao quyền cho các công ty đem đến ý tưởng về nền công nghiệp tuần hoàn cùng tổ chức của họ và nhận lãnh trách nhiệm trong việc in ấn cũng như là nỗ lực tái chế. Và Epson đồng thời nỗ lực tăng các lợi ích tiết kiệm từ một trong các dòng máy in hộp mực thành công nhất mà chúng tôi có. Và dòng máy EcoTank tiêu hao ít hơn 50% phần năng lượng tiêu chuẩn Energy Star. Thêm vào đó thì trọng lượng vỏ nhựa cứng của máy cũng được làm từ 30% vật liệu tái chế, và kể cả thùng đóng gói cũng làm từ 80% thùng các ton ca tái chế. Thì nhìn chung lợi ích kinh tế từ các giải pháp trên nền tảng in phun của chúng tôi minh họa cho cách mà Epson mạnh dạn thúc đẩy in ấn có trách nhiệm cho khách hàng của mình. Quý vị cũng sẽ nhìn thấy sự bền vững trong các giải pháp in vải kỹ thuật số vượt trội của Epson, giúp giảm thiểu tiêu hao nguyên liệu lên đến 95% và giảm tiêu thụ lượng nước lên đến 60% so sánh với các phương pháp truyền thống tương tự. Cuối cùng thì quý vị cũng sẽ nhìn thấy sự bền vững trong các giải pháp sản xuất thông minh của chúng tôi, bởi vì Epson đang đầu tư để cùng kiến tạo các hệ thống sản xuất linh hoạt, giúp giảm thiểu ảnh hưởng lên trên môi trường. Với các giải pháp của chúng tôi sẽ không cần phải thực hiện các thay đổi rộng rãi trên quy trình sản xuất, mà tiêu hao nguyên liệu còn giảm thiểu được đáng kể, chiếm ít không gian hơn, rồi tối thiểu khí thải và ảnh hưởng lên môi trường. Trung tâm giải pháp mới của chúng tôi sẽ cho phép quý đối tác và khách hàng từ khắp nơi trong khu vực trải nghiệm những sản phẩm và giải pháp mà chúng tôi vừa trình bày. Và thực tế một vài quý vị sẽ được tận mắt nhìn thấy trong live của chúng ta, đặc biệt là khi chúng tôi giới thiệu về trung tâm giải pháp sau đây.
Và chúng tôi mong muốn có thể đưa đến những giải pháp bền vững ở trong chuỗi cung ứng, cũng giống như là những giải pháp của mình. Chúng tôi muốn là có thể đem đến những giải pháp này để quý vị có thể tạo được sức ảnh hưởng lên bên ngoài bức tường ngăn cách tổ chức của chúng ta. Và cùng với những nỗ lực kết hợp này, chúng tôi cam kết mang đến các lựa chọn tốt hơn, cho phép tăng trưởng, hiệu suất, hiệu quả chi phí cao hơn và giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường. Thì hãy tiếp tục với cột trụ thứ hai được không ạ? Thể hiện cách mà sự bền vững được phản ánh trong cách chúng tôi vận hành. Trong điều hành kinh doanh, bao gồm cả về bán hàng, sản xuất hay tiếp thị, thì chúng tôi đảm bảo cách làm của mình cho phép mình thực hiện đúng cam kết của chúng tôi mỗi ngày. Và một thước đo thiết yếu ở trong tầm nhìn môi trường năm 2050 của chúng tôi là để đẩy mạnh việc sử dụng điện phục hồi tại doanh nghiệp của mình. Epson đã cam kết chuyển đổi các cơ sở toàn cầu của mình để sử dụng 100% điện phục hồi trước năm 2023 và Nhật Bản đặt mục tiêu chuyển đổi 100% trước năm 2022. Tại khu vực Đông Nam Á, chúng tôi tự hào chia sẻ rằng cơ sở EPPI, tức là Epson Precision Philippines, là một trong các cơ sở sản xuất chính của chúng tôi tại khu vực đã hoàn thành được 100% vào tháng 1 năm 2021. Thì sự phản ánh này thể hiện là Epson có thể giảm thiểu sự phát sinh khí thải CO2 từ 36.000 tấn hàng năm còn không. Và qua việc sử dụng 100% điện phục hồi trên hệ thống toàn cầu trước năm 2023. Thì khi mà đến gần quê nhà Singapore hơn, chúng tôi cũng có khối mạ công nghiệp Epson là một bộ phận có hoạt động bền vững, phản ánh các mục tiêu quốc gia của chính phủ về năng lượng, nước và chất thải. Ví dụ, SPE sử dụng nước công nghiệp của mình để tái sử dụng trong các hoạt động. Để ghi nhận những nỗ lực của mình trong việc sử dụng nước hiệu quả, chúng tôi tự hào khi mà chia sẻ rằng SCP đã nhận được chứng nhận vàng từ chứng nhận công trình hiệu quả về nước của Hội đồng Tiện ích Công cộng. Và cơ sở vật chất này được trang bị một hệ thống sản sinh năng lượng mặt trời, đóng góp lớn vào việc giảm thiểu lượng sử dụng điện cũng như chi phí sản xuất. Và cuối cùng thì SEP có một công trình được trang bị hệ thống tái chế nước mưa riêng, các tấm pin mặt trời trên mái nhà cùng hệ thống chiếu sáng LED nhằm vào việc tiết kiệm 40% năng lượng chiếu sáng. Chúng tôi cũng tự hào tuyên bố rằng công trình này đã xuất sắc nhận được chứng nhận dấu xanh từ cơ quan công trình và xây dựng của Singapore. Và cuối cùng, cột trụ chống vững thành công cuối cùng của chúng tôi nằm ở các sáng kiến giúp làm giàu cho cộng đồng. Chúng tôi đang chung tay cùng nhà nước, các tổ chức phi chính phủ cấp quốc gia và khu vực, cùng các chuyên gia về biến đổi khí hậu như một cách để cống hiến cho cộng đồng tại Đông Nam Á. Epson gần đây hợp tác cùng kênh truyền hình National Geographic để quảng bá chiến dịch bảo vệ lớp băng vĩnh cửu của thế giới. Đây là cái tầng đóng băng ngay ở bên dưới khu vực sinh sống của gấu Bắc Cực. Thì các nhà khoa học dự đoán rằng sự tan chảy đột biến của băng vĩnh cửu sẽ nâng cao mực nước biển toàn cầu, khiến các thành phố ven biển của Đông Nam Á gặp nguy cơ bị nhấn chìm rất là dễ. Và vấn đề chuyển đổi khí hậu trở nên còn nguy cấp hơn, đặc biệt với những người dân tại Singapore, khi mà tổ ấm của chúng ta nằm trên một cái hòn đảo với rất nhiều khả năng bị ảnh hưởng bởi mực nước biển. The Arctic is warming twice as fast as the rest of the Earth. I'm on a race to determine what this really means for all of us. My research takes me to the coldest corners of the planet, studying the release of natural greenhouse gases that speed up global warming. As the ice melts due to rising temperatures, the sea levels rise, the coastal communities get flooded, and there are more frequent and intense weather events. Global warming affects the types of plants that grow and which animals survive. I've been captivated by Arctic lakes since I was young. I love their solitude and the mystery of what lies beneath the water's surface. I've studied more than 300 lakes across the Arctic. These lakes are leaking powerful greenhouse gases that speed up climate warming. Earth's permafrost, the frozen ground beneath most of the Arctic, is turning out to not be so permanent after all. Heat destroys permafrost. Conserving heat is one of the best ways to minimize our impact on the environment. Choosing heat-free technology to lower energy consumption will reduce greenhouse gas emissions and help us slow permafrost thaw in the Arctic.
we estimate that up to 10% of the projected global warming this century could come from thawing permafrost. People can have control over how much heat winds up in the atmosphere. We can all play a big part to conserve the magic of this planet for future generations. Vâng, chúng tôi rất là vui mừng. Vâng, xin mời. Và các cái chúng ta về các cái vấn đề nhận thức về các cái bước mà chúng ta để làm sao có thể giảm các cái carbon, cũng như là chúng tôi tin rằng là các cái nỗ lực mà chúng ta sẽ cố gắng sẽ biến các cái giấc mơ chúng ta thành sự thật ở đây về các cái phát triển bền vững. Và cũng rất là phấn khích với chúng ta nhìn thấy tất cả các cái việc này, các cái hoạt động này đã đóng vai trò rất là quan trọng, và cũng như là để hỗ trợ cho các cái chương trình này của chúng ta. Đầu tiên là các cái thành phố, các cái máy in, các cái dòng này, và chúng tôi hy vọng rằng là có thể có các cái hoạt động này để có thể giúp đỡ và hỗ trợ tiết kiệm nước, sử dụng thân thiện với môi trường, cũng như là các cái nền kinh tế tuần hoàn, tạo thuận lợi cho các cái vấn đề về môi trường, cũng như và làm sao để có thể có một cái sự phát triển bền vững và có thể có cái tác động tốt đối với cộng đồng với tất cả cuộc sống của chúng ta. Và với tư cách là của khu vực tư nhân thì chúng tôi nghĩ rằng là đây cũng là điều rất là quan trọng để có thể đảm bảo hoạt động chúng ta phải tiếp tục cái cách thức này cùng với chính phủ để tạo ra một cái môi trường thuận lợi, môi trường bền vững. Và chúng tôi hy vọng rằng các cái hoạt động này ở Singapore để cũng như là trong khu vực Đông Nam Á này để có những cái tác động tích cực đối với cả cộng đồng, cho các cái thế hệ tương lai của chúng ta. Và tôi hy vọng rằng là tất cả những cái chia sẻ đấy chúng ta có thể cùng nhau kích hoạt, cùng nhau có thể tiếp tục ở khu vực Đông Nam Á trong các cái nỗ lực chung cố gắng. Xin trân trọng cảm ơn. Và vô cùng biết ơn ông Siu về những chia sẻ mang nhiều giá trị về cách mà Epson đang chuyển đổi ngành công nghiệp cũng như kiến tạo một tương lai bền vững hơn đối với các đối tác và khách hàng của chúng ta. Ông Siu, nếu có thể chúng tôi xin phép được mời ông nán lại sân khấu ít phút. Và bây giờ tôi cũng xin mời cô Lian Linh, giám đốc cấp cao toàn khu vực của mảng dịch vụ tập đoàn Epson Đông Nam Á, cùng có mặt để thực hiện nghi thức chính thức ra mắt trụ sở khu vực và trung tâm giải pháp Epson. Xin mời cô Ly ạ. Và kính thưa quý vị, xin tất cả chúng ta hãy cùng tham gia với chúng tôi trong buổi ra mắt chính thức khai mạc ngày hôm nay. Và tôi sẽ bắt đầu đếm. Chúng tôi mời ông Siu, cô Ly, chúng ta hãy cùng đặt tay trên chiếc giấy phát sáng này được không ạ? 1, 2, 3. Thật sự là một thời khắc thực sự tuyệt vời đúng không ạ? Cho một tràng pháo tay được không ạ? Rất là vô cùng cảm ơn ông Siu và cô Ly. Và bây giờ thì đối với quý vị đang xem live thì chúng tôi sẽ có một cái bất ngờ dành cho quý vị.
Chúng tôi sẽ dẫn quý vị tham quan một cái không gian ảo, và hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi qua khung hỏi đáp ở trên trang sự kiện trong suốt cái chuyến đi của mình, được không ạ? Đây là cái khung chúng ta sẽ dùng để chia sẻ những thắc mắc. Chúc quý vị vui vẻ và chúng ta sẽ gặp quý vị ngay tại đây. Và bây giờ Vâng, bây giờ chúng tôi xin giới thiệu các bạn về các cái nhóm theo các cái nhóm để chúng ta có thể là đi theo các cái. Vâng, xin cảm ơn các bạn. Vâng, xin chào các bạn. Xin chào các bạn đến với Trung tâm Giải pháp Doanh nghiệp Epson. Tôi là hướng dẫn viên của bạn, và tôi ở đây để mà đưa bạn đến đi Trung tâm Giải pháp Doanh nghiệp mới của Epson. Các cái doanh nghiệp ngày nay có thêm các cái trách nhiệm là phải có ý thức về môi trường. Vì hành tinh của chúng ta là phải đối mặt với những cái thách thức chưa từng có, và chính vì vậy thì là Epson đang sử dụng các cái công nghệ bền vững để giúp các cái doanh nghiệp một cách tốt hơn cũng như là xanh hơn. Và vì vậy thì hãy theo tôi để chúng ta bắt đầu cuộc hành trình đấy. Vâng, chúng ta đang có mặt ở đây. Đây có một loạt các cái sản phẩm ở đây để mà chúng ta có thể thấy rằng là các cái hoạt động này, và chúng ta sẽ tiếp tục các cái hành trình này. Ở đây chúng ta sẽ bắt đầu với mọi việc chúng ta đều biết đấy, mà các thứ mà hàng ngày các bạn ở văn phòng mà chúng ta không thể thiếu, đó là giấy, đúng không ạ? Đó là một phần tinh túy của cái công việc kinh doanh hàng ngày, nhưng nó cũng là một cái nguồn chất thải và các cái sản phẩm phụ có hại, đặc biệt là khi có liên quan đến các cái tái chế. Và đó là lý do tại sao ở PaperLab thì là câu trả lời đã được cho câu hỏi này, đó là làm thế nào để mà chúng tôi tái chế các cái giấy theo cái cách hiệu quả, tiết kiệm chi phí và thân thiện với môi trường. Và PaperLab đã hỗ trợ cho chúng tôi, và như vậy chúng ta tìm hiểu mỗi năm chúng ta đã có 20.000 các cái sản phẩm này, và các cái vấn đề đó nó liên quan đến một cái giấy A4 là tương đương với 10 lít nước để xử lý này. Và đó không chỉ là các cái vấn đề liên quan đến các chi phí cho cái hành tinh của chúng ta ở đây, mà về chung thì các bạn đều biết là có sử dụng tới 10.000 cái giấy A4 này, và chính vì vậy chúng ta phải làm sao, các công ty phải làm sao xử giấy, và chính vậy chúng tôi đã có các cái sản phẩm liên quan đến cái máy in, và điều này là rất là quan trọng ở đây. Và conventional recycling relies on a multi-stage process that consumes energy and generates emissions. Wouldn't it be great if all your business's paper could be recycled without leaving your office? And wouldn't it be even better if it used far less water in the process? Then we've got great news for you. The Epson PaperLab makes it all possible. The Epson PaperLab is the world's first dry process office paper-making system that turns waste paper into new paper. It uses our unique dry fiber technology, and in just 3 steps, produces a new batch of usable, customized paper for your business. And the best part, it uses a minuscule amount of water, requiring 99% less than standard recycling processes. First, it takes in the waste paper and runs it through the defibrating process. The waste paper is reduced to tiny fibers, completely destroying any and all sensitive information and content. The colorants are removed from the fibers, and binders are added in the second phase of the process, known as binding. The binders increase the strength and integrity of the fibers, and also increases the material's whiteness. In the forming phase, the fibers are formed into paper sheets using pressure. PaperLab allows you to specify the size of paper you want. You can even change the color of the paper. With PaperLab, you're able to produce up to 720 sheets of new A4 size recycled paper per hour. And yes, your new recycled paper can be used with ordinary laser and inkjet printers, as well as copiers. PaperLab can process waste paper in a variety of sizes, including A4 and A3. Throughout the entire process, you've eliminated the need for a multi-step recycling solution that would have involved transportation and collection from various other service providers. With PaperLab, in combination with Epson heat-free inkjet printers, which use 85% less energy than conventional printing, you've got an entirely self-contained, highly efficient paper processing system at your office.
That opens up the possibilities of your own sustainable in-house circular economy that ensures a steady and reliable supply of paper while drastically reducing your business's energy and resource costs, as well as its carbon footprint. It's the win-win solution you've been looking for in your journey to transform your company into a more sustainable and smarter one. So that's how we're Vâng, changing thưa các bạn, the way đó là cái businesses cách thức mà chúng tôi đã recycle thay paper. đổi cái cách thức It liên quan goes đến sử beyond dụng just giấy ở the đấy. traditional Nó có thể nói recycling. rằng là đi It's qua about cả giving cái the cách paper you gọi là use truyền thống a ở đây, second mà lease cái on cách life mà in các a bạn sử sustainable dụng giấy way. như thế nào trong cái cách And thức làm our sao để mà liên hệ sustainability đấy philosophy bền vững isn't just limited và ở to đây the humble đâu sheet chỉ of là paper. hạn chế về các cái We're việc also giấy ở đây, mà đồng thời chúng tôi going cũng cố gắng làm sao để có thể có các cái hoạt động, các cái triết lý chung không chỉ giới hạn là giấy mà chúng tôi còn đang làm vượt bậc, và cụ thể là chúng ta hãy làm theo các cái hướng dẫn như này nhé. Hãy theo dõi tôi cũng như là qua cách mà chúng tôi có thể phát triển điều đó. Vâng, các cái bảng quảng cáo truyền thống và phương tiện truyền thông mặt tiền cửa hàng từng bị chi phối bởi các cái vật liệu in. Nhưng mà tại Epson thì chúng tôi đang mang đến cho các doanh nghiệp nhiều sự lựa chọn và tự do khám phá các cái khả năng sáng tạo. Và chúng tôi cũng muốn giúp cho các cái doanh nghiệp thoát khỏi những cái hạn chế của bảng chỉ dẫn truyền thống bằng cái cách chuyển sang kỹ thuật số. Vì vậy, chúng ta hãy xem rằng là cái công nghệ thúc đẩy các cái tầm nhìn đấy như thế nào. For as long as we can remember, signage has become an integral part of the urban landscape. However, conventional forms of signage like LED screens can often be prohibitively expensive for many businesses. We believe it's time to look for opportunities elsewhere. Many businesses are sitting on an abundance of unused space. Whether it's the facade of their office buildings, their storefronts, or the walls, floors, and ceilings of their premises. These are all potential free media space that just isn't being maximized. But technology promises to change all that. At Epson, we want to transform the way businesses project their brands, messages, and images to the world. We've designed projectors that enable your business to turn every surface, space that was formerly unused and ignored, into stunning eye-catching displays. Take the Epson EV115 Light Scene Projector. Thanks to its 360-degree ball joint structure, it can project across different surfaces throughout your entire retail and event space. From floor to ceiling and all the available wall space in between, the possibilities are vast as you discover new ways to use underutilized space for all your business branding and promotional needs. With up to 20,000 hours of virtually maintenance-free operation, it's designed to be installed without having to constantly check up on it. That means greatly reduced operation costs and much less hassle. The Epson projector range also includes the EBL 20000 UNL, a powerful 20,000 lumen WUXGA high-brightness laser projector. Designed for projections of various scales, it can accommodate everything from a private corporate event all the way up to the most epic public events. Epson's projectors for businesses don't just significantly lower the cost of maintenance and labor, but also helps your company drive its sustainable transformation by helping to minimize your global waste footprint. And with our mercury-free projector models, you also ensure your operations create no harmful byproducts. That's how Epson is helping you transform your brand into a stunning, high-definition vision of sustainability. Vâng, thưa các bạn, như các bạn có thấy đấy, các cái bảng hiệu kỹ thuật số trông đẹp hơn bao giờ hết, đúng không ạ? Và tiết kiệm chi phí hơn nhiều cho các cái doanh nghiệp cũng như là tốt hơn cho môi trường. Bây giờ chúng ta hãy đi từ cái phương tiện truyền thông lớn cho đến chi tiết nhỏ hơn các doanh nghiệp của bạn. Bây giờ các bạn hãy theo tôi đến các cái trung tâm giải pháp công nghiệp Epson nhé.
Vâng, ở đây các bạn biết rằng là có thể nói là dán nhãn mác là một phần không thể tách rời khỏi cái sản phẩm và dịch vụ. Các bạn sẽ thấy rằng là một trong những thấy có rất nhiều các cái giải pháp rất là tuyệt vời ở đây. Các bạn biết dán mác là một phần không thể tách rời khỏi sản phẩm và dịch vụ, nhưng mà mọi thứ đang thay đổi rồi, đúng không ạ? Nhu cầu của người tiêu dùng ngày nay luôn luôn là thay đổi và các doanh nghiệp cần phải nhanh nhẹn và thích ứng mà không tốn kém về môi trường. Điều này cho chúng ta đến với cái Epson Color ở đây. Hãy gặp các cái chuyên gia của Epson cũng như là chủ doanh nghiệp và xem các cái hoạt động cũng như là về chất lượng cũng như là về tính bền vững của nó xem sao. Pre-press, plate preparation, equipment preparation, printing, finishing, and inspection and delivery. The traditional label printing process expends manpower, energy, and resources at every step. And some of those steps can also have harmful effects on the environment, such as the creation of harmful byproducts that end up in our planet's waterways. How do we make label and package printing better for business and the environment? We ask an Epson specialist and a business owner. Resource-dependent processes and harmful products. If that's not enough, there's another challenge that businesses face with constantly changing demands. I mean, how do you print a variety of designs efficiently and quickly? Actually, Michael, the solution is very simple. All you need to do is just cut down on the number of steps that you usually do on conventional printing by going digital. Is that going to affect the quality of the prints? Oh no, Michael, definitely not. In fact, you gave us a sample last week and we took it off to do a test print on our SurePress L6534. Yes, the reason I chose this is because it has a spot varnish label. And if I'm going for a label printer, I'll be looking at one capable of printing different designs and substrates. Epson's SurePress L6534 is definitely the product that businesses need to produce high-quality labels quickly and efficiently. And it is designed in a single compact unit. It has a maximum printing speed of up to 50 meters per minute and 15 meters per minute for high-definition designs. It can produce high-quality, highly accurate prints thanks to its drum-platen feeding technology that ensures the gap between the printhead and the substrate is kept to a minimum. It also uses a precision core line head, allowing for ultra-fast, single-pass printing with up to 600 by 1200 dpi resolution. Thanks mainly to variable size droplet technology gets subtle gradations and grayscale right. Here you go. Wow, amazing. And all this done digitally? All digital, no plate preparation at all. Less demand for labor and resources, fantastic. But how about the ink used to produce the prints and the cleaning process too? Wouldn't they create byproducts? Epson SurePress L6534 uses UV ink. It is non-toxic and RoHS compliant, and we do not need any pre-treatment prior to printing. That takes the make-ready step, which is usually found in conventional printing, away from digital printing. That's why with your labels, we're able to do high-quality spot varnish using the digital varnish inks in the L6534, with no additional post-treatment required. The printer also automatically cleans and checks the print head function using the Epson proprietary nozzle verification technology. This decreases the need for human intervention during the printing process. Combine that with less time between prep and print, and you've got a printer that can deliver high-quality labels across a wide gamut of designs in a short period of time. Let me check. Less time for maintenance, less time for preparation, more quality prints, more design possibilities, non-toxic, less odor, and fully compliant to RoHS standards. I mean, is there anything this printer can't do? Well, we haven't gotten it to do its own label design. The day it does, I'll let you know. Vâng, có thể nói rằng là chất lượng cũng rất là hiệu quả đúng không ạ? Và làm sao để mà có cái sự hiệu quả, tạo thuận lợi và có thể nói là hoàn toàn là khác biệt. Và bây giờ chúng ta sẽ xem các cái giải pháp các bạn sẽ tiếp theo nhé.
Automation is the Và future. cái tự động Not hóa only là một does cái it điều rất là promise to quan trọng. make Đây không chỉ businesses là more một cái competitive and lời hứa đối productive, với công việc it mà cho nó hiệu quả also đây, helps mà us đồng thời reduce giúp cho chúng ta để resource giảm demands and các waste. cái nhu cầu But về more nguồn lực ở đây. importantly, Nhưng mà điều it quan trọng hơn greatly nữa là reduces nó tạo ra errors that việc could end up giảm costing rất là the nhiều, company. cũng như là It's các time chi to meet phí the cho robots. doanh nghiệp. Và chúng ta hãy gặp xem các Every cái product robot we này nhé. own, and even how those products are transported, had to pass through multiple stages of assembly and sorting. And most of the time, it involved humans. But as we enter a new era in data-driven business and rapidly evolving consumer demands, the need to be agile is more crucial than ever. What we need is a new generation of robots that enable flexible manufacturing. Robots that can be adapted to shorter product life cycles, capable of various applications and producing different products without the exorbitant costs of resetting traditional assembly lines. So without further ado, meet the robots of tomorrow's most agile companies. This is the VT6L, a 6-axis robot that can handle payloads of up to 6 kilograms. It's also got a built-in controller and batteryless motor. It's the perfect all-in-one robot with a wide variety of applications, including packing, loading, and unloading. Then there's the T6, designed to handle a range of materials on the assembly line. It has a payload of 6 kilos, enabling it to pick up or transport a variety of parts. But its secret weapon? The Epson Vision Guidance System. Using a smart camera, it is able to see the materials it is handling, allowing intelligent sorting and organization of items and objects according to your specifications. And at the end of the assembly line is the formidable C12XL. With a whopping 12 kilo payload, it's got the biggest carrying capacity among all of Epson's 6-axis robots. Together, they form a robotic line designed for flexible manufacturing. And because they're IoT enabled, that allows you to monitor the efficiency of the production line remotely, eliminating the need to have a human worker present to monitor progress. It all starts with the VT6L, which can be seamlessly integrated with an automated guiding vehicle, or AGV. Through fleet management software, we can program the VT6L to move around the factory floor. Here we see it transferring items to the conveyor belt of an enclosed cell, which houses the T6. Because it's housed in its own mobile cell instead of being mounted on the assembly line, it can be easily replaced with another robotic cell to produce a new product or be used in a new process. The T6 is programmed to sort items in a particular way. It knows when the items are sorted correctly, thanks to its vision guidance system. It can make adjustments and corrections whenever it detects errors or inconsistencies. Once it has completed its pick-and-place process, it places the boxes onto the conveyor, which ends up in C12XL station. The C12XL then prepares the sorted items for further transportation by arranging them into their respective trays or boxes. The entire process is completed with no human errors, at consistently rapid speeds and in highly flexible and customizable settings. This is what Industry 4.0, the next industrial revolution, will look like. No longer will each unit work in a silo. IoT systems will ensure robots communicate with each other and the wider company network to constantly refine and ensure a smooth, precise, and efficient workflow. Across diverse industries, from electronics to food and beverage, entire production lines will react and adapt to real-time data, leading to a more agile production process that can react quickly to changing demand. That means freeing up human talent to focus on more valued jobs that require innovative brainpower. Moreover, in a world where remote working and contactless operations are becoming far more commonplace, you can rely on our team of automated specialists to keep your business resilient. Robots will help businesses maintain social distancing on the factory floor and minimize risks associated with having workers and employees within a closed, shared space. And last but not least, robotics' positive impact on the environment really shines through as we reduce waste due to factors like human error. Flexible manufacturing also requires much less space, reducing the demand for industrial space. Now that's what we call smart business. At Epson,
Vâng, ở Epson thì chất lượng cũng là rất là quan trọng cũng như là hiệu quả, và nó không chỉ là vấn đề nhãn mác mà chúng tôi cũng đang áp dụng các cái triết lý, đó là ngành về thời trang và dệt may. Bây giờ chúng ta hãy chuyển sang cái giai đoạn tiếp theo của cuộc hành trình của chúng ta nhé. The fashion industry is all about ngành công nghiệp thời trang là tất cả các cái màu sắc rực rỡ và thiết kế quyến rũ, và là đối tác lâu năm của các doanh nghiệp trong lĩnh vực này. Chúng tôi Epson đã nhận được khi thấy tiềm năng vô hạn của ngành in dệt, kỹ thuật số trong cái việc đưa ra các ý tưởng của các cái chủ doanh nghiệp cũng như là nhà thiết kế và nghị sĩ vào cuộc sống. Vì vậy chúng ta hãy đi sâu vào cuộc trò chuyện với chuyên gia Epson cũng như là một cái chủ doanh nghiệp để nói thêm rằng chúng ta có thể biến cái thời trang trở thành một cái ngành công nghiệp bền vững và có trách nhiệm hơn với môi trường như thế nào nhé. The fashion and textile industry is one of the largest sources of greenhouse gas emissions in the world. In fact, it produces more of these emissions than the aviation and shipping industries combined. And more output means more demand for land, water, and resources that the planet is struggling to provide. That also means higher operating costs for businesses in an industry dictated by trends and innovations. So how do business owners and managers ensure the consistent output of quality products while keeping down costs and high environmental impact? To answer that challenge, we ask an Epson product specialist and a fashion business owner. We are into sustainability, but I guess it's very important for me and my business that the quality is never compromised. Yes, so traditional textile printing require a lot of resources like ink, energy, time, equipment parts, and even water. You're right. If we can retain the quality of the product and minimize our business impact on the environment, I'm happy. Digital textile printing requires fewer resources, and a perfect example will be our Epson SureColor F130, which is our most advanced dye sublimation textile printer. Can we use it in fashion? Yes, fashion wear, sportswear, home furnishing, and even soft signages. So here's the question, how about the quality? Why don't we let the product speak for itself? And actually we have a few samples here that is printed using your designs. The F130 uses Epson's precision dot technology. It has high drop placement accuracy, which means sharper details and brighter colors. So it can reproduce fine gradations and subtle color tones. That's what we are hoping for. As you can see, our design, they are very intricate and we use a large variation of color. So it's a bit difficult to reproduce with other printer. Yes, so all these cutting-edge innovations allow us to print designs as accurately as possible. So actually I brought along a print sample. It's printed by our printer and it's actually your design. The color vibrancy is excellent and this is the kind of quality that we are looking for. Yes, so actually this printer allows us to print quality products at a productive rate of 255 square meters of print design per hour. And it's perfect for small lot productions to meet customers' demand or even new trends. Awesome, that will help us minimize end-to-end wastage and prevent potential losses. Exactly. And how does this make us more sustainable? Well, for starters, our digital textile printing doesn't require printing plates, so that means less energy, water, and even ink usage. Our inks are EcoPassport and OECOTEX certified, so they're absolutely safe. Speaking of the ink, the printer's bulk ink supply system uses 20-liter ink cartridges. It features the hot swap functionality, which means the printer will automatically switch and activate the secondary ink cartridge with no interruptions. That's amazing. Is it user-friendly? Very. Everything can be controlled via the 9-inch touchscreen panel. It monitors temperature and humidity, so you can ensure it's printing in optimal conditions. It also has a wide window, so you can check on the print quality while printing. It certainly sounds like a printer that ticks all the boxes. Yep, that's the F130. At the end of the day, we want to make sure that we deliver quality products designed with sustainability in mind. The Epson SureColor SC F10030. Expand your design possibilities while minimizing your impact on the planet.
Now it's time to head back to the lobby. Và bây Follow giờ me. chúng ta hãy cùng quay trở lại sảnh chờ được không ạ? Xin hãy theo tôi. Thank you all for joining Chân thành me cảm on ơn quý this vị đã đồng journey hành of cùng tôi trong discovery. chuyến tham quan khám phá During the vừa tour, rồi. Và you've xuyên gotten a suốt glimpse chuyến đi, of how quý vị we're đã using nhìn thấy một sustainable phần cách mà chúng tôi sử technology dụng to công nghệ bền better vững để your cải thiện business kinh doanh and better the planet. và hành tinh của We chúng ta. truly believe Chúng tôi that thực sự business tin has tưởng the rằng các power doanh nghiệp to có change sức the world mạnh for the thay good đổi of thế giới everyone. vì lợi ích của And cộng our đồng. solutions Và are các giải pháp always của chúng tôi looking luôn for tìm that kiếm win-win thắng lợi situation song phương that giúp cho quý benefits vị, your bottom line giúp cho and our đối tác environment. và cả môi trường sống And của chúng that's ta. our vision of Và đây tomorrow. chính là tầm nhìn cho ngày After mai. all, a Bởi vì bright sau tất future cả, is a một tương lai sustainable tươi one. sáng chính là tương lai vững We bền, hope không to ạ? see you again soon. Hẹn sớm gặp lại quý And we're vị always và here chúng tôi to luôn ở provide đây you để with mang more đến cho quý vị information nhiều and thông help tin you hơn find cũng như giúp cho solutions quý vị to tìm your được cái giải pháp challenges and giúp business tháo gỡ các thắc opportunities. mắc và đem đến nhiều cơ hội kinh doanh hơn cho doanh nghiệp. Welcome back, ladies and gentlemen. I truly hope you enjoyed the tour and found it insightful. What was shared with you today is just a glimpse into some of the initiatives that Epson has been working on Các ý kiến ở to đây be better for our future. trong tương lai You play an important role. và các bạn sẽ đóng vai trò vô cùng quan trọng. Các bạn sẽ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cái việc này cũng như là trên toàn cầu. Và chúng ta còn rất nhiều việc phải làm nữa. Và đối với các cái lý do đó thì các bạn sẽ cùng với chúng tôi sẽ hoàn tất cái mà các bạn có thể đánh giá được, cái mà các bạn có thể cùng với chúng tôi làm được. Và nếu mà các bạn có bất kỳ câu hỏi gì, xin các bạn hãy chia sẻ với chúng tôi ở đây để chúng ta sẽ cùng trao đổi với nhau. Và chúng tôi xin một lần nữa xin trân trọng cảm ơn tất cả các bạn và hy vọng rằng là các bạn sẽ cũng như là bản thân tôi, chúng ta rất là vui mừng và tất cả các bạn sẽ thúc đẩy sẽ làm sao cho một cái tương lai tốt đẹp hơn, là đối tác các cái quý khách quan trọng và việc mang lại những cái này cũng như là và chúng tôi một lần nữa xin cảm ơn, xin trân trọng cảm ơn và xin các bạn có một ngày tuyệt vời và hãy an toàn. Xin trân trọng cảm ơn.